ബ്രിട്ടനിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനും ബ്രിട്ടന്റെ ബഹുമത വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനും തീവ്രവാദ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സുനക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 10 ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റിന് പുറത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുനക്. In recent weeks and months, we have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality. What started as protests on our streets has descended into intimidation, threats, and planned acts of violence. Jewish children fearful to wear their school uniform lest it reveal their identity. Muslim women abused in the street for the actions of a terrorist group they have no connection with. Now our democracy itself is a target. Council meetings and local events have been stormed. MPs do not feel safe in their homes. Long-standing parliamentary conventions have been upended because of safety concerns. And it is beyond alarming that last night the Rochdale by-election returned a candidate who dismisses the horror of what happened on October the 7th, who glorifies Hezbollah and is endorsed by Nick Griffin, the racist former leader of the BNP. I need to speak to you all this evening because this situation has gone on long enough and demands a response not just from government, but from all of us. Britain is a patriotic, liberal, democratic society with a proud past and a bright future. We're a reasonable country and a decent people. Our story is one of progress, of great achievements and enduring values. Immigrants who have come here have integrated and contributed. They have helped write the latest chapter in our island story. They have done this without being required to give up their identity. You can be a practicing Hindu and a proud Briton as I am, or a devout Muslim and a patriotic citizen as so many are, or a committed Jewish person and the heart of your local community, and all underpinned by the tolerance of our established Christian church. We are a country where we love our neighbours and we are building Britain together. But I fear that our great achievement in building the world's most successful multi-ethnic, multi-faith democracy is being deliberately undermined. There are forces here at home trying to tear us apart. Since October the 7th, there have been those trying to take advantage of the very human angst that we all feel about the terrible suffering that war brings to the innocent, to women and children, to advance a divisive, hateful ideological agenda. On too many occasions recently, our streets have been hijacked by small groups who are hostile to our values and have no respect for our democratic traditions. Membership of our society is contingent on some simple things, that you abide by the rule of law, and that change can only come through the peaceful democratic process. Threats of violence and intimidation are alien to our way of doing things. They must be resisted at all times. Nearly everyone in Britain supports these basic values, but there are small and vocal hostile groups who do not. Islamist extremists and the far right feed off and embolden each other. They are equally desperate to pretend that their violence is somehow justified, when actually these groups are two sides of the same extremist coin. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും വംശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറഞ്ഞ സുനക് സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ റാഞ്ചുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വന്തം സ്വത്തും ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ കഥയിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കാൻ കുടിയേറ്റക്കാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് മൂല്യങ്ങളോട് ശത്രുതാപരമായ സമീപനമുള്ളവരും ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരുമായ ചെറുസംഘങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ റാഞ്ചുന്നതെന്നും സുനക് പറഞ്ഞു. തീവ്ര ഇസ്ലാമിക പ്രാസംഗികരെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുമെന്നും ഋഷി സുനക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ തടയാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടനിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ഇതിൽ സർക്കാർ ആശങ്കാകുലരാണ്. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ഭീകരവാദികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം അവരുടെ വിസ മുന്നറിയിപ്പ് പട്ടികയിൽ ചേർക്കും. പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് UK പ്രവേശനം
സ്വയമേവ നിരസിക്കപ്പെടും. അതിനിടെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി എംപിയുടെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്കിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ലണ്ടൻ മേയർ സാദിഖ് ഖാൻ രംഗത്തെത്തി. ലീ ആൻഡേഴ്സന്റെ മുസ്ലിം വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് സുനക്കെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ വംശീയത പ്രശ്നമല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്നും സാദിഖ് ഖാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വിദ്വേഷത്തിന് ഇന്ധനം പകരുകയാണ് ലീ ആൻഡേഴ്സൺ ചെയ്തതെന്ന് ലണ്ടൻ മേയർ പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാമോഫോബിയ നിറഞ്ഞതും മുസ്ലിം വിരുദ്ധവും വംശീയവുമാണ് പരാമർശങ്ങൾ. ഋഷി സുനക്കിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള മൗനം തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മനുഷ്യൻ മീഡിയ.